নমস্কার। সোসাইটি ফর রিসার্চ অল্টারনেটিভের পক্ষ থেকে আমি সায়ন্তনী মৈত্র, আজকের আপনাদের হোস্ট। আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের পিএইচডি রিসার্চ স্কলার। এছাড়াও রানী বিড়লা গার্লস কলেজে আমি একজন ফ্যাক্ট হিসেবে পড়াই। আজকে আমাদের মাঝে বক্তা হিসেবে আমরা পেয়ে গেছি প্রফেসর ডক্টর অমিত দেকে। উনার আজকের আলোচনার বিষয় হলো এ জার্নি থ্রু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সাউথ এশিয়ান সুফি। ডক্টর অমিত দে বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে আশুতোষ চেয়ার প্রফেসর অফ মিডিয়েভাল অ্যান্ড মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি হিসেবে কর্মরত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে ইতিহাস বিভাগে তিনি এমফিল কোঅর্ডিনেটর হিসেবেও নিযুক্ত। তিনি একজন কমনওয়েলথ স্কলার ছিলেন এবং 1999 সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্য ইমেজ অফ দ্য প্রফেট ইন বেঙ্গলি মুসলিম পাইটি 1850 to 1947 শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রফেসর দের এরিয়া অফ স্পেশালাইজেশন হলো ইসলাম অ্যান্ড ইসলামিক মিস্টিসিজম ইন সাউথ ইন মিডিয়াভেল অ্যান্ড মডার্ন সাউথ এশিয়া। তার প্রকাশিত 4টি বই হলো সুফিজম ইন ইন্ডিয়া, যেটি 1996 সালে প্রকাশিত হয়, দ্য ইমেজ অফ দ্য প্রফেট ইন বেঙ্গলি মুসলিম পাইটি, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 2006 সালে, এবং ইসলাম ইন সাউথ এশিয়া, যেটি প্রকাশিত হয় 2006 সালে। এছাড়াও 2016 সালে, এছাড়াও 2011 সালে তার একটি কো-এডিটেড বইও বের হয়, সেটি হলো বিটুইন দ্য ট্রেডিশন এন্ড মডার্নিটি অ্যাসপেক্টস অফ ইসলাম ইন সাউথ এশিয়া। তিনি বর্তমানে ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড বাংলা ভাষায় গবেষণাধর্মী ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা ইতিকথার কো-এডিটর এবং ইন্দো ইরানিকার রেসিডেন্ট এডিটর। দ্য কম্প্রিহেন্সিভ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ডক্টর ডে কে তাদের 10ম সংখ্যার জয়েন্ট এডিটর হিসেবে নির্বাচিত করেছে। প্রফেসর দে এখন অব্দি ইসলাম এবং ইসলামিক মিস্টিসিজম নিয়ে 55টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন বহু বিখ্যাত জার্নালে: ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো, নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ হেইডেলবার্গ, ইউনিভার্সিটি অফ রোমা, ইউনিভার্সিটি অফ উপসুলা, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন, ইউনিভার্সিটি অফ এরফুট, চুংনাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি, ইসলামিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ কলকাতা, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি, নালন্দা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ কাশ্মীর, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতা, আইসিসিআর কলকাতা, CSSS কলকাতা, নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির মতো বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজের বক্তব্য লিখেছেন। তিনি শিলংয়ের নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি এবং বিশ্বভারতীতে একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে রয়েছেন। এছাড়া ভারত এবং বাংলাদেশের টেলিভিশনে লোক সংস্কৃতি এবং মর্মিয়াবাদী আলোচনা অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি বক্তা হিসেবে প্রায়শই অংশগ্রহণ করে থাকেন। মোট 9টি বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার এডুকেশন কমিটিতে তিনি এক্সটার্নাল এক্সপার্ট হিসেবে রয়েছেন। বহু আন্তর্জাতিক মানের ফেলোশিপ দ্বারা বিভিন্ন সময় তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন, যেমন কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, চার্লস ওয়ালেস ট্রাস্ট ফেলোশিপ, ব্যাডেন উর্টেমবার্গ ফেলোশিপ, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ফেলোশিপ, ম্যাক্স ওয়েবার সেন্টার ভিজিটিং ভিজিটিং ফেলোশিপ এবং লিনেস পাম্প এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। আজকে আমাদের বক্তা হিসেবে আমরা আগেই বলে দিয়েছি, আমাদের সাথে আমরা পেয়েছি প্রফেসর ডক্টর অমিত দেকে। এবার মঞ্চ আপনার স্যার, আপনি এবার আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন। ধন্যবাদ অধ্যাপিকা সায়ন্তনী মৈত্র, সোসাইটির তরফ থেকে আমাকে সুফিজমের ওপর বলতে আহ্বান করার জন্য। সমস্ত সতী মণ্ডলীকে শুভ সন্ধ্যা। আমরা একটা যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। We are in a critical historical juncture when we notice the growth of religious exclusivism, not only in South Asia, but even beyond. In this context, I chose this topic, and Sayanthani also agreed that I can speak on this one. Generally, I speak on different aspects, major trends of Sufi movement
mainly in the South Asian context. But today, I have a plan to explore, discuss a little known area within the ambit of Sufism, and that brings us to a particular Sufi order. Since there is a time constraint, within 1 hour, I cannot cover all the aspects of Sufism, so I prefer to be selective. I wanted to investigate whether the Naqshbandi Silsila, otherwise denounced by majority of historians in South Asia as an orthodox, as a conservative and orthodox order, and some historians even went to the extent of claiming that it is very difficult to draw a demarcating line between the Naqshbandi Sufis and the custodians of religious orthodoxy, that is the ulama. অর্থাৎ উলামাদের সঙ্গে নাকশবন্দি সুফিদের বিভেদ রেখার টানাটা খুব সহজ নয়, এরকম দাবিও অনেকে করেছেন। তো এটা আমরা দেখার চেষ্টা করব আজকে, যে এই অভিযোগ বা এই দাবি এটা আমরা মানতে পারি কিনা। Secondly, we shall see that we all know that up till say the 16th or even 17th centuries, arguably the most popular Sufi silsila in South Asia had been the Chistis. Chistis were close to the Delhi Sultans. Chistis were even closer to the Mughals, Dara Shikoh, the Mughal prince, and his sister Jahanara, the daughter of Shah Jahan. Shah Jahan actually wrote a manuscript in Persian. It's a brief one, not a bulky volume, on the Chisti Sufis. Munisul Arwa, very famous. Now, I say this because this confirms that the Mughals were quite close to the Chistis. And you know about Jahangir. Jahangir's name was Selim, according to the name of Selim Chisti, who was close to Akbar. Then Akbar presented two gigantic cauldrons to the shrine of Moinuddin Chisti. Moinuddin Chisti was not alive, passed away several centuries before. But such was the respect of the Mughals towards the Chistis that Akbar personally visited Ajmer, so did Jahangir. And Akbar presented a couple of gigantic cauldrons to the shrine of Moinuddin Chisti in Ajmer. If you visit, you will find that. So this confirms the close relationship between the Mughals and the Chistis. But our second argument is that, first argument is that whether we can accept this claim that Naqshbandis were very orthodox, so much so that it is difficult to draw a demarcating line between the Naqshbandis and the ulama or the mullahs. Second argument is that we know Chistis were very popular, not only popular among the representatives of important dynasties in India, medieval India, but popular among the masses, popular among the common people. My argument is that what the Chistis had been doing till 16th or 17th centuries, which you can say the heyday of the Mughals, Naqshbandis would try to do that
from 18th century onwards. And my argument is also that from 18th century onwards, it was even more difficult to emulate the Chistis. চিস্তিদের অনুসরণ করা অষ্টাদশ শতকে আরো কঠিন ছিল। কিছুটা আপনারা জানেন, কিছুটা আমরা আলোচনায় নিয়ে আসব। অষ্টাদশ শতকের সংকটের কথা আমরা জানি, মোগলদের অবক্ষয়ের কথা আমরা জানি। সেই সময় হয়তো নাক্সবন্দীরা যেই ভূমিকাটা পালন করেছিল, যেটা আমরা সাধারণত আমাদের টেক্সট বইয়ে বা সুফিজম সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা উত্থাপন করি না, কিন্তু আমরা দেখব যে নাক্সবন্দীদের ভূমিকাটা অসামান্য ছিল অষ্টাদশ শতকে। তৃতীয় আমাদের আর্গুমেন্ট আমাদের আলোচনায় আসবে, how flexible were the Naqshbandis? Did they try both to accommodate the Hindus and Muslims within their spiritual project? তারা কি হিন্দু মুসলিম সবাইকে নিয়ে চলতে চেয়েছিল, যেটা আমরা চিস্তিদের মধ্যে দেখেছি, সেটা কি আমরা নাক্সবন্দীদের মধ্যে অষ্টাদশ শতক বা তার একটু পরে দেখেছি? সুতরাং এই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো দু একটা দিক আসবে, সেটা আমরা আলোচনা যখন অগ্রসর হবে সেটা আমরা চিহ্নিত করব। যেমন কি ধরনের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নাক্সবন্দীরা কাজ করেছে, যে ধরনের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিশেষ কিছু নাক্সবন্দী সুফি মুর্শিদ বা গুরুর জন্ম এবং শৈশব লালিত হয়েছে, whether that helped them to develop an eclectic tendency, an eclectic character, এগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। যেমন আমাদের আলোচনায় বারে বারে আজকে আসবে মির্জা মাজহার জানি জানান, 18th century নাক্সবন্দি সুফি, খুব বিখ্যাত। তিনি কবি, তিনি খালি ফার্সি ভাষায় লেখেন না, তিনি উর্দু ভাষায় লেখেন। তার শৈশবের একটা অংশ কেটেছে একটা কসবায়। কসবা খুব ইম্পর্টেন্ট। কসবার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, একটা কসমোপলিটানিজম আমরা অবলোকন করতে পারি। We notice a cosmopolitan character in the Kasbah. Though Kasbah is not that big, it's not a capital city, as you know, it's a small town. But whether association with Kasbah could play an important role in the blossoming of a Sufi. তো এরকম কিছু জিনিস আমরা দেখার চেষ্টা করব। দেখতে দেখতে আমাদের 1 ঘন্টা কেটে যাবে। তারপর আমরা যদি আমাদের সোসাইটি থেকে পারমিশন দেওয়া হয়, আমরা কিছু ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে মিনিট 10 যেতে পারি, প্রশ্ন নিতে পারি কিছু। এরকম আমাদের একটা প্রজেক্ট রয়েছে। মির্জা মাজার জানি জানান মারা যাচ্ছেন 1780 খ্রিস্টাব্দে, মানে অষ্টাদশ শতকে। এরা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। অষ্টাদশ শতক হচ্ছে মোগলদের একটা অবক্ষয়ের সময়। এটা এমন একটা সময় যখন অনেক ঐতিহাসিক বলেন, আমি ওই আলোচনাগুলোতে বেশি যাব না, তাহলে সময় চলে যাবে। আমি মূলত সুফিজমের মধ্যেই I will put my emphasis on Sufism. We will not discuss other aspects, but you know, some historians would claim that rival polity, প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক কাঠামোর উত্থান অষ্টাদশ শতকে আমরা দেখতে পাই। Definitively, Sikh resistance was one such example. Now, this is interesting. I have mentioned that there was often a close relationship between the empire and the institution of Sufism. Sometimes culturally, those who rival the empire, তাই জন্য হিস্টোরিয়ানরা বলছেন রাইভাল পলিটি, তারা সাংস্কৃতিকভাবে সুফি কিছু অর্ডারকে এম্পায়ারের
ইডিওলজিক্যাল বেস মনে করত। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, গবেষণা করতে। তাই তারা অনেক সময় সেই এম্পায়ারকে যারা রাইভাল করছেন, কন্টেস্ট করছেন, চ্যালেঞ্জ করছেন, তারা অনেক সময় এই কালচারাল বা ইডিওলজিক্যাল বেস গুলোকে অ্যাটাক করে ভাবছেন যে I am making things difficult for the empire. So I believe under such circumstances, the Naqshbandis invited the wrath of a section of the Sikhs. Now, Sikhs were not homogeneous, Sikhs were heterogeneous. There would be Sikhs who believed in a sort of eclectic approach towards Indian culture. And there would be Sikhs who were a little bit militant and would even try to attack not only the empire, and this is not a religious attack, I am not saying that. Economic, political, other factors were there, but they will also attack those institutions which they thought were very closer to the empire and provided the ideological base of the empire, such as Sufis. নাক্সবন্দি সুফিদের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় অনেকে ওই আগে যে মন্তব্যটা করেছি ওটায় করতে হয়তো প্রণোদিত হয়েছেন যে নাক্সবন্দিরা রক্ষণশীল। এরকম একটা প্রসঙ্গ উঠেছে, কারণ আওরঙ্গজেব ছাড়া অন্যান্য প্রধান মোগল সম্রাটরা নাক্সবন্দিদের সাথে খুব একটা সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেন। আর যখন যাদের কথা আমরা আলোচনা করছি অষ্টাদশ শতকে, তখন ওই বিশেষ এবং শক্তিশালী মোগল শাসকরা এ হলো না, ওই ছিল না। আওরঙ্গজেব শক্তিশালী মোগল শাসক, অন্যরা সেভাবে শক্তিশালী নয় তার পরবর্তীকালে। সুতরাং নাক্সবন্দিদের পক্ষে ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। রাজ পৃষ্ঠপোষকতা, imperial patronage was not meaningful to the Naqshbandis. সুতরাং আমার আরেকটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে এই যে during the period of decline, যে when we see that due to the decline of the empire, Mughal empire, a vacuum was created. এই শূন্যতাটা সামরিকভাবে তো সম্ভব নয়, রাজনৈতিকভাবে সম্ভব নয় পূরণ করা, কিন্তু নাক্সবন্দিরা যেন একটা দায়বদ্ধতা বোধ করেছে যে সাংস্কৃতিকভাবে তারা মোগল সাম্রাজ্যের শূন্যতাটা কিছুটা হলো পূরণ করার চেষ্টা করবে, এরকম একটা এ ছিল। নাও আমাদের রিসার্চে ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বলেছেন, হি ইজ নট এ হিস্টোরিয়ান, অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, ক্লিফোর্ড গিয়ার্স, বইটা খুব বিখ্যাত বই। ইসলাম অবজার্ভড ডেভেলপমেন্ট অফ রিলিজিয়ন ইন মরক্কো অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়া, একটা কম্পারেটিভ স্টাডি মরক্কোর সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া। তো তিনি বলছেন যে কোনো কোনো সময় যখন এম্পায়ার শক্তিশালী থাকে না, তখন সুফি ইনস্টিটিউশন ক্যান প্লে এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট রোল। তিনি একটা টার্ম ব্যবহার করেছেন, আমার খুব পছন্দ টার্মটা, সার্কাস স্টেট। সার্কাসে যেমন আমরা কিছু প্রতিনিধিত্ব দেখি, কোনো কিছু ডেমনস্ট্রেশন দেখি, সেরকম স্টেটের বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক সময় যখন স্টেট থাকে না পাওয়ারফুল, তখন সেই ঐতিহ্য, সেই উত্তরাধিকার, সেই ইনহেরিটেন্স is often carried forward by non-state institution, and in our discussion Sufism is one such non-state institution. And to be more specific, in our case, the Naqshbandis who played that role.
না, এই আলোচনায় আমরা এটাও দেখব যে একটা উত্তরণ ঘটেছে, একটা ইভলিউশন ঘটেছে। Naqshbandis were in the earlier period inward looking, একটু অন্তর্মুখী, not very much keen to maintain connectivity with the masses or larger number of people, or to create larger circles outside their own core circle. But in the 18th century or 18th century onwards, we also notice this evolution, very important shift within the Naqshbandi movement. They were no longer introvert. They were very vibrant and showing very clear proclivity to interact with the larger masses during the period of 18th century crisis. Crisis was not only internal, crisis was also external, as you know. There was economic crisis, internal, development of rival polity. You can say that it's also an internal problem, because this is a problem that was erupting within the empire, and there had been external crisis also because of the Iranian and Afghan invasions. We all know that. So এরকম ক্রাইসিসে যখন empire was not capable of maintaining stability and peace, the Naqshbandis were trying to play a significant role. Like the Chistis, who had been a part of an all India Sufi movement, the Naqshbandis in 18th century and even after wanted to follow the footsteps of the Chistis in the period of crisis, in the period of challenge, both internal and external in nature. এই জন্য ঐতিহাসিকের কাছে অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষে উপমহাদেশে নাক্সবন্দীদের কার্যকলাপ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। It assumes a new significance in the 18th century. I mean, the activities of the Naqshbandi Sufis. সুতরাং আমরা অনেকগুলো জিনিস দেখে ফেললাম। একটা শিফট ইনওয়ার্ড ছিল, এখন অনেকটা এক্সট্রোভার্ট হয়ে গেল, ভাইব্রেন্ট, keen to reach out to larger masses. Reach out প্রোগ্রামের কথা আমরা আজকাল বলি, কারণ Naqshbandis had a reach out program, reaching out program to the masses in the 18th century. Previously, they were not putting emphasis on such a program, such a project. এটা গুরুত্বপূর্ণ। মাস কমিউনিকেশন তাৎপর্য, কারণ 18th centuryতে আরেকটা external crisis was there, the advent of the Europeans, very crucial. সুতরাং এই পয়েন্টগুলো আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব। Very important. I am particularly discussing the Naqshbandis normally in my lectures on Sufism, and of course in my writings on Sufism. I generally do not discuss the Naqshbandis. So there is also a shift in my exercise as a speaker, as a person who loves to carry research on Sufism. আপনারা আলোচনার পরে বুঝবেন নাক্সবন্দীদের কথাটা কেন আমি আজকে এই একবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় একমুখিতার যুগে, সংকটের যুগে আমি তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেছিলাম। কিছু পূর্বাভাস আমি দিয়েছি, আরো দেওয়ার চেষ্টা করব।
We have discussed that Mirza Mazar Jani Janan, the famous 18th century Naqshbandi Sufi of South Asia, who was responding to crisis. This is an important point, particularly for the budding scholars to note down. Some of the greatest Persian poets, Sufi poets, emerged during crisis, like the famous 13th century Sufi of Konya, Jalaluddin Rumi, famous for his composition of Masnavi. His composition is known as Masnavi. And he was facing crisis. It was a crisis caused by Mongol invasion. Jalaluddin Rumi lost his guru. His guru died, rather murdered. But how it happened, we don't know. So this is definitely a crisis. Whether the Mongols or whether the custodians of religious orthodoxy assassinated the guru of Rumi, whose name was Shamsi Tabriz, we do not know. But his disappearance demonstrates the magnitude of the crisis. Rumi was massively pained by the unfortunate disappearance of his guru in the context of Mongol crisis. And we see that he responded to that crisis by composing magnificent, imaginative poetry. And this poetry was not only celebrated because of his literary flair, but was also celebrated for its philosophical, humane message. It itself celebrated cosmopolitanism, pluralism. And now, in the 18th century context, we are studying the Naqshbandis, particularly those who had a proclivity to compose poetry. Mirza Mazar Jani Janan, we have mentioned, also would be composing in the Urdu language. The selection of this vernacular language is significant because if you compose something in the Urdu language, তাহলে আমি জনগণের সঙ্গে, কারণ এটা মাস ল্যাঙ্গুয়েজ, ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি খালি এলিট নয়, মাসের সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ, সংযোগ স্থাপন করতে পারি। Very important decision. Previous Naqshbandi Sheikh, he was also very erudite, but confined his religious activities to Arabic and Persian classical languages, my dear audience. Would not think about writing in the Urdu language, the vernacular language, the language of the masses. He maintained his Ashraf identity by writing mainly in Persian, which was the official language, and sometimes he carried out his spiritual activities in the Arabic language, the language of religion, but both classical languages. So this elite dimension you will notice in the predecessors. I mean the predecessor of Mirza Mazar Jani Janan, the Naqshbandi, who were inward looking, were not keen to maintain connectivity with the masses, so it was not necessary for them to compose, to express their views in the vernacular language like Urdu. But Mirza Mazar Jani Janan, functioning in the 18th century, had different challenges. Challenge posed by the disintegration of the empire. And he felt that like the Mughal court, particularly the court of Akbar the Great,
continued and emulated by Jahangir, largely speaking. The Naqshbandis wanted to create a similar environment. Now remember, Sufism generally it's integral to Islam, though many Orthodox people will not, conservative people nowadays don't acknowledge that. But Sufism, according to scholars, would be integral to Islam. And they believe in monotheism, Ekeshwarvad. But also try to understand some of the paradoxes. কিছু হেয়ালি থাকে এই ধরনের মরমিয়াবাদী আন্দোলনে, মিস্টিক্যাল মুভমেন্ট। আমার আজকে সময় নেই, নাহলে ভক্তি আন্দোলন আলোচনার সময় সেটা দেখানো যেত। ভক্তি আন্দোলনের সাথে অনেক মিল আছে, সুফি আন্দোলন অমিলও আছে। What was that? That they believe in one God, I mean the Sufis, monotheistic people. But they use symbols which carry dual meanings. অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ব্যালেন্স, একটা হেয়ালি, যে আমি একই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করি তার দ্বৈত অর্থ হয়। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা সুফিজম সম্বন্ধে, এটা আমরা দেখতে পাই। এগুলোতে আমরা আসবো পরে, একটু আস্তে আস্তে আসবো। এখন আমরা দেখব যে যেমন দরবার, দরবার মানে হচ্ছে কোর্ট। এটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই দরবারটার দুই মানে হয়, দ্বৈত মানে, ডুয়াল মিনিংস। দরবার মিনস কোর্ট, মানে রয়্যাল কোর্ট, which is political, you can say. That is the representative of temporal power. But Darbar also means, Darbar also indicates spiritual Darbar, spiritual court related to the kingdom of God. The motive of a Sufi is to establish the kingdom of God in your heart and also in this world. Very important for those who had a mystical bent of philosophical mind, like even the great Russian novelist Leo Tolstoy inspired Gandhi. Leo Tolstoy. Gandhi had correspondence with Tolstoy. And there was a Tolstoy farm in South Africa. Gandhi used to run that farm. I mean, that's a part of Gandhi's movement in South Africa. He wanted to make it cosmopolitan, like a Sufi saint. On another occasion, I delivered a talk on Gandhi's engagement with Sufism, but today is not the time to discuss that. But these are important entanglements. I just draw your attention to the fact. So Darbar means political Darbar. Darbar means spiritual Darbar, Sufi Darbar, kingdom of God. In the Dargah or in the Sufi hospice, যেটাকে খানকা বলে, সেখানে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে। জানো, জিয়াউদ্দিন বারানি, বিখ্যাত হিস্টোরিয়ান, তিনি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ওই দরবারটাকে পছন্দ করেছিলেন স্পিরিচুয়াল ডাইমেনশনের জন্য নয়, বিকজ দ্যাট রিজেম্বলড দ্য রয়্যাল কোর্ট। And Ziauddin Barani had a soft corner for royalty. I'm not going into that, but that is an important part. So he loved Nizamuddin Aulia's Darbar. Nizamuddin Aulia was virtually his guru, not because of his spiritual message, but because that resembled the court of the Delhi Sultan, because of his cosmopolitan nature, because of the regular gathering of people. Hundreds of thousands of people would assemble in the Darbar of Nizamuddin Aulia every week. So he loved that.
That was the magnitude that you notice in the royal court. সুতরাং এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন টার্মিনোলজি যেটা সুফিরা ব্যবহার করেছে তার দ্বৈত মানে অনেক সময় থাকে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই যে সিলেকশন অফ উর্দু, এটার মাধ্যমে নাকশবন্দিরা অনেকটাই মোগল রাজদরবারে যে কসমোপলিটান বা প্লুরালিস্টিক নেচার ছিল, আমরা সতীশচন্দ্রের আলাদা বই আছে প্লুরালিজমের, সেটাতে আমরা দেখতে পাই সেটা যেন ওই যে যেটা ক্লিফোর্ড গিয়ার্স এর কথা বললাম, a circus state, when state became weak, that vacuum was filled up by another non-state agency. Here in this case, the Naqshbandis were trying to fill up that vacuum by or through their effort to establish the kingdom of God on earth. There will be a darbar which will be a spiritual darbar, and that would maintain connectivity with the masses, because he was now, to facilitate that sort of an act, he was composing poetry, Sufi poetry, of course, in the Urdu language, language of the masses, vernacular language. He was writing in Persian, but by writing Persian, he was maintaining close link with the elites. Remember, many Hindus who were employed in high positions in the empire learned Persian because that was the official language. So he maintained connectivity with elite Hindus, elite Muslims, and also with by cultivating Urdu with the masses. So he became a liaison between the elite and the mass. The Murshid became a liaison between the elite and the mass. And by composing in Persian language, you can also communicate with elite Sikhs. Guru Gobind Singh was well versed in Persian language, and he dedicated Zafarnama, Guru Gobind Singh, to Aurangzeb. Aurangzeb did not receive that, died a few days earlier, unfortunately. Otherwise, that could have unleashed a new relationship between the Mughals and the Sikhs, but that did not happen. Zafarnama did not reach Aurangzeb. Aurangzeb was in the Deccan. Zafarnama is composed in the Persian language. So you can approach elite Muslims, elite Hindus, elite Sikhs by cultivating Persian, and you can approach the masses by cultivating Urdu. This Mirza Mazhar Jani Janan's predecessors would not be doing because they were inward looking. But Mirza Mazhar Jani Janan, in the context of 18th century crisis, preferred to be outward looking, vibrant, social, dynamic, keen to establish connectivity with the masses, keen to carry forward his outreach project, if you may use that term. Because he wanted to create a common platform on which Hindus, Muslims, and Sikhs could converge. Because it was a period of conflict. With the collapse of the empire, you see, Satish Chandra the Boyer Namil Dilen, parties and politics at the Mughal court. He wanted to mitigate that animosity prevalent in 18th century South Asia by creating a common platform on which people representing different beliefs, different economic and political backgrounds could converge. So he was trying to culturally replace the empire. It was also an example of circus state which Clifford Geertz was speaking about, an anthropologist who carried out research on Indonesia, but now this time, as I have mentioned, which is manifested in the title of the book, that he was trying to explore or trying to compare the situation of Indonesia with Morocco. Now, there is a difference between
Morocco and Indonesia. Morocco is an arid region, like a desert-like region, urban civilization. Indonesia, there you find wheat rice cultivation. Islam spread with the spread of wheat rice cultivation, like you can say in deltaic Bengal. So soil is soft in Indonesia, unlike Morocco. And in Morocco, you have urban civilization, but in Indonesia, you have a strong, vibrant, agrarian civilization. This is the juxtaposition that you have to understand. The Sufis were very insightful. They understood the potentiality of eco-geographical circumstances and would often use that to promote, to propagate, promote their ideas and propagate their ideas. This is very crucial. Richard Eaton wrote that book, Rise of Islam and the Bengal Frontier. There, he put emphasis on the eco-geographical circumstances utilized by the Sufis and which facilitated the Islamization process as well. Now, Mirza's predecessors, as I have mentioned, had been inward-looking. They were not bothered to promote a better understanding between Hindus and Muslims. But Mirza Mazhar Jani Janan was keen to promote a better understanding between different communities, wanted to sustain the cosmopolitan nature of South Asia, which was also a major project of the Mughals, as is manifested in a famous painting in Akbar's atelier, how Akbar used to address different religious leaders in the Jamaat Khana, Ibadat Khana. For example, to promote communication, to promote conversation between Hindus and Muslims, Mirza Mazhar Jani Janan, the great Naqshbandi of 18th century South Asia, believed যে হিন্দুদেরও এই যে ডিভাইন রিভিলেশনের কথা আমরা বলি, হিন্দুদেরও এখানে একটা হক আছে, একটা রাইট আছে। হিন্দুস অলসো হ্যাড এ বুক। এটা কিন্তু কট্টর যারা এরা খ্রিস্টান, কট্টর জু বা কট্টর মুসলিম যারা, তারা স্বীকার করে না যে হিন্দুদের আলাদা একটা বই আছে। মির্জা মাজহার জানি জানান কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হয়েছে। আমি এটা যখন প্রসঙ্গটা উঠলো, আমি একটা লার্জার ক্যানভাসে মির্জা মাজহার জানি জানানকে দেখার চেষ্টা করছি, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। বলেছি যে কখনো বলিনি যে মির্জা মাজহার জানি জানানি নতুন কতগুলো ট্রেন তৈরি করছে। নতুন ট্রেন কিছু তৈরি করছে, কিছু কিছু কন্টিনিউটি আছে, ধারাবাহিকতা আছে, আর সেখানে একটা স্ট্রং কালচারাল ওরিয়েন্টেশন আছে, কালচারাল ডাইমেনশন। সেটাকে বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না, ভারতবর্ষকে বোঝা যায় না। এই কালচারের মধ্যে অবশ্যই রিলিজিয়ানও আছে, কারণ রিলিজিয়ান ওয়াজ inextricably knit with anything else in society. আমি 1 মিনিট একটা এটা হাতের কাছে নিয়ে বসিনি, 1 সেকেন্ড আমি নিয়ে আসছি ওই সিম্বলিজমটা, যেটা অর্থাৎ হিন্দুদের একটা বই আছে, কেতাব আছে, খালি মুসলমান বা খালি খ্রিস্টান বা খালি জুদের নয়, হিন্দুদেরও আছে। এটাকে বলা হয়, যাদের বই আছে তাদের বলা হয় টেকনিক্যাল টার্মে আহলে কেতাব, আহলে কেতাব। The Hindus also were people with book. They got a divine book from God. এটা কিন্তু রিভলিউশনারি কমেন্ট। আজকের দিনে কোনো রক্ষণশীল জু, খ্রিস্টান বা মুসলিম বলবে না। কিন্তু মির্জা মাজহার জানি জানান এক সারিতে বসাচ্ছেন জুদের এবং খ্রিস্টানদের, মুসলিমদের এবং হিন্দুদের। এটা তার ঔদার্যবোধ, ম্যাগনানিমিটি। এই ট্রেন্ডটা ছিল মোগলদের মধ্যে। আজকে মোগলদের আমরা বিদেশি বলি, হিন্দু নিপীড়নকারী বলি, এই ধারণাটা ঠিক নয়। এই মোগলাই আদর্শটাই ইনহেরিট করছেন নাকশবন্দি সুফি মির্জা। আমি শর্টে মির্জা বা জানি জানান বলবো, পুরো নামটা অনেক বড়, মির্জা মাজার জানি জানান, এত বড় নাম বলা যায় না, অসুবিধা, সংক্ষেপে বলবো। কখনো মির্জা, কখনো জানি জানান বলবো। তাই দারার শিকড় একটা বই আছে, অনুবাদ করা বই, সংস্কৃত জানতেন, সংস্কৃত থেকে ফার্সিতে অনুবাদ করেছিলেন 58টা উপনিষদ।
নাম দিয়েছিলেন সিররি আকবর, দ্য গ্রেট মিস্ট্রি। সেখানে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে যে ধরনের কালচারাল ডাইমেনশনটা বজায় রাখা হতো সেটা আমরা একটু দেখব। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, এক সেকেন্ড। এটা আপনারা জানেন, এটা দারাশিকোর ওই যে সিররি আকবরের কথা বললাম, অর্থাৎ বিরাট রহস্য, বাংলা করলে দাঁড়ায় বিরাট রহস্য। সিররি আকবর, দ্য গ্রেট, আকবর মানে গ্রেট, গ্রেট মিস্ট্রি। উপনিষদ মানে হচ্ছে মিস্ট্রি, রহস্য। তার সুফির মতো দারাশিকো রহস্য উন্মোচনে আগ্রহী হয়েছেন। এটা ওং, আপনারা জানেন ওং, এটা দারাশিকোর এতে রয়েছে, সিররি আকবরে রয়েছে। দারাশিকো কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমান, তাদের তার জাত যায়নি। অর্থাৎ ইসলামিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও দারাশিকো ঔদার্যবাদী এবং হিন্দু মুসলিম একটা ডায়ালগের কথা ভাবছেন। নাক্সবন্দি সুফির মধ্যে আমরা সেই, ওই জন্য আমরা বলছি যে সার্কাস স্টেট, অর্থাৎ এম্পায়ার যখন দুর্বল, এম্পায়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো মির্জা নিজে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা। আমরা আলোচনা করি না নাক্সবন্দীদের, চট করে ন্যাশনালিস্ট এবং মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানরা দে ডিনাউন্স দ্য নাক্সবন্দিজ অ্যাজ অর্থোডক্স সুফি। এটাকে আপনি এইভাবে ঘুরিয়ে দিন, ওই ওংটা হয়ে গেল একই জিনিস, আমি জাস্ট ঘুরিয়ে দিলাম। এটা দারাশিকোর সিররি আকবরে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওংটা হয়ে গেল আল্লাহ, আর আল্লাহ আর ওং এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এভাবে বিভিন্ন কমিউনিটিকে কাছে আনার চেষ্টা করেছিলেন। একটা স্টেট, দারাশিকো যদি স্টেট এজেন্সির রিপ্রেজেন্টেটিভ হন, তাহলে একটা নন স্টেট এজেন্সিও সেই কাজই করছে, সেটা হচ্ছে মির্জা বা নাক্সবন্দিরা। নাক্সবন্দিরা কখনোই এই ভূমিকা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে, আওরঙ্গজেবের সময় সপ্তদশ শতকে ভাবেনি। তখন তারা ইনওয়ার্ড লুকিং ছিল, did not think about any dialogue between the Hindus, Muslims, and Sikhs. But now situation is different. You are facing a crisis. The crisis that once upon a time Jalaluddin Rumi also faced and unleashed his poetic talent. Similar thing we watch. Though Mirza is not a poet of Rumi's stature, but in terms of his intention, in terms of his sincerity, devotion, he was similar to or closer to Rumi, though in poetic talent, Rumi would definitively surpass Mirza Jani Janan. But Mirza Jani Janan was an activist, social activist. I use this term. I'm not picking it up from any book. Social activist who believed in the significance of Hindu-Muslim-Sikh dialogue during the 18th century crisis. So that even when you notice political disintegration, economic disintegration, at least in the cultural milieu, in the cultural field, you can speak in terms of integration. This was an integrationist approach in the midst of crisis. He was not successful. Gandhi was also not successful in challenging the two-nation theory. I would say Mirza was a predecessor of Gandhi. Gandhi fell to the bullet of an assassin, of a religious exclusivist. Similarly, Mirza, look at the striking similarity. Historians never discuss that. Mirza also died, laid down his life. He was killed by an assassin. And he had a project, a creative, engaging, meaningful dialogue between Hindus, Muslims, and Sikhs in the 18th century. Could we follow his dialogue? Had we been able to follow his dialogue, there would not be any two-nation theory in the Indian subcontinent. There would not have been the vivisection of South Asia between India, Pakistan, etc.
we could have maintained the cultural integrity, but he was not successful. Like Gandhi was not successful. But Gandhi believed in cultural integration. সুতরাং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে একটা তো দেখালাম দারাশিকোট মির্জা কিভাবে বলছেন যে আহলে কেতাব বা Hindus were also people who had a divine book from God, like the Quran, like the Bible, like the Torah. Hindus had a book. So liberal, so broad-minded, so flexible, so pragmatic, so insightful, who believed in collaboration rather than confrontation. He believed that Hindus also had prophet-like messengers. If not prophet, কারণ সবকিছু খুব হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট লিখে দেওয়া আছে কোরআনে হাদিসে। আমি যে কোনো লোককে প্রফেট বলতে পারি না। প্রফেটের নাম খুব পরিষ্কার উল্লেখ করে দেওয়া আছে কোরআনে, কে কে প্রফেট ছিল। যে কোনো লোককে আমি প্রফেট বলতে পারি। তাই দেখুন কিরকম ফ্লেক্সিবল টার্ম উনি ব্যবহার করছেন। উনি বলছেন ওকে, প্রফেট কথাটা হয়তো কোরআনে ওইভাবে বলা যায় না, সবার ক্ষেত্রে প্রফেট বলা যাবে না। নির্দিষ্ট প্রফেটদের কথা কোরআনে আছে, হাদিসে আছে। তাহলে হিন্দুদের ক্ষেত্রে আমি কি টার্ম ব্যবহার করব? হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দুরাও প্রফেট লাইক মেসেঞ্জার, অর্থাৎ অনেকটা পয়গম্বরের মতনই তারা মেসেঞ্জার পেয়েছিল। হ্যাঁ, দূত, দেবদূত পেয়েছিল। তাদের বলা যায় বশির। অনেকের দেখবেন মুসলিম কমিউনিটিতে বশির নাম হয়। বশির মানে হচ্ছে প্রফেট লাইক মেসেঞ্জার। সুতরাং এইভাবে একটা ডায়ালগ তৈরি করার চেষ্টা করছে, একটা ফ্লেক্সিবিলিটি তৈরি করার চেষ্টা করছে। হি ওয়াজ এ থিওরিটিশিয়ান and believed in, আমি টার্মটা ব্যবহার করি, ম্যানেজেরিয়াল স্পিরিচুয়ালিটি। ম্যানেজেরিয়াল স্পিরিচুয়ালিটি, অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিটিটাকে তিনি একটা ইনসাইটফুল ওয়েতে, প্র্যাগম্যাটিক ওয়েতে, ফলিতভাবে, অ্যাপ্লাইড ওয়েতে প্রয়োগ করছেন, যার ফলে বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে একটা কোলাবোরেশন প্রমোট করা যায়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য 18th century context. We could not live up to his expectation, but there was an effort to integrate India. And this challenges 21st century criticism who denounce these Mughals and those associated with the Mughals as people who believed in separatism. Not at all, not at all. They opposed separatism and believed in inclusivism, not separatism. Believed in cosmopolitanism. They believed in the essential unity of mankind. গান্ধীও মনে করতেন essential unity of mankind. গান্ধীর অনেক বৈশিষ্ট্য অনেক আগেই আমি মির্জার মধ্যে পাচ্ছি। দুইজন এম, মোহনদাস, মির্জা। মির্জাও বলছেন there is essential unity of mankind. মানুষের মধ্যে একটা শাশ্বত ঐক্য আছে। তা যদি থাকে তাহলে কনভার্সন ইজ নট নেসেসারি, ইটস নট অ্যান অ্যাবসলিউট নেসেসিটি। দেখুন কত উদার্যবোধ। কনভার্সন থেকে বিতর্ক তৈরি হতে পারে, যাকে কনভার্ট করা হলো সে হিউমিলেটেড ফিল করতে পারে। তাই কনভার্সনটাকে গান্ধী ভালো চোখে নিতেন না। গান্ধী বলতেন হ্যাঁ, আমি সমস্ত রিলিজনের স্বাধীনতা বিশ্বাস করি, আমি স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাস করি, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি সমস্ত ধর্মে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি মনে করি একটা ধর্ম থেকে আরেকটা ধর্মে কনভার্ট করলে ভালো কিছু হয়, সেটা মানবতাকে অসম্মান করা হয়। কারণ সব মানবতাই এক, সবার মধ্যে একই জিনিস থেকে সবার সৃষ্ট। এসেনশিয়াল ইউনিটি অফ ম্যানকাইন্ডে গান্ধী বিশ্বাস করতেন। এখানে তার আগেই মির্জা সেটাতে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি তার হিন্দু ডিসাইপলদের কনভার্ট করেন, হিন্দুই থাকতে বলেছিলেন, বরং অ্যাকোমোডেট করে নিয়েছিলেন। এইভাবে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন। অভাবনীয়, আজকালকার দিনে ভাবা যায় না। আপনি পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, অন্য জায়গায় ভাবতে পারবেন এই জিনিস। এটা অদ্ভুত একটা জিনিস। এটাকে আমি বলি বিকল্প আধুনিকতা, অল্টারনেটিভ মডার্নিটি। Modern people are not that modern. Medieval people are not that feudal, or medieval people are not that medieval. এটা আমাদের একটা। বশির, এই বশির কারা ছিলেন ডেমনস্ট্রেট করতে হয়, ঐতিহাসিকের দায়বদ্ধতা থাকে। আমি যখন আমার একটা থিওরিটিক্যাল পজিশন রাখছি, ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। বললেন
যে এরকম প্রফিট লাইক মেসেঞ্জার হিন্দুইজমে আছে, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, এদের এই ক্যাটেগরিতে ফেলা যায়। এই রাম অনেক উদার রাম, এই কৃষ্ণ অনেক উদার কৃষ্ণ। এই সেক্টারিয়ান রাম বা কৃষ্ণ নয়। আমি পরে হয়তো অবকাশ পেলে সেখানে আসবো, কিন্তু আমার সময় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং কনভার্সনের কথা তিনি বলছেন না, তিনি বলছেন অর্থপূর্ণ, সৃজনাত্মক, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থা বিভিন্ন সম্প্রদায়। এটা সেপারেটিজম নয়, এটা কসমোপলিটানিজম, প্লুরালিজম। সুতরাং এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইতিহাসে। একটা আন্দোলন ব্যর্থ হয়, পরাজিত হয়, কিন্তু তার সাধু উদ্দেশ্যগুলো আমরা বিস্তৃত হতে পারি না। সেগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ ছিল, বড় অংশ ছিল, যারা সেপারেটিস্ট নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, স্বাতন্ত্র্যকামী নয়। তারা মিলেমিশে ডায়ালগ মিলিয়ে সহাবস্থানে থাকতে চেয়েছিল। এমন একটা উপমহাদেশ সাম্রাজ্যের পতনের পর দেখতে চেয়েছিল যেখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাই এসে সৃজনাত্মক ভাবে মিলিত হতে পারে। কারণ মির্জা মাজার জানান ভুক্তভোগী, মাঝে মাঝে নাক্সবন্দি শ্রাইন গুলো শিখদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। তাই তিনি আর বিবাদ চান না। এরকম একটা উদাহরণ হয়তো আমি দিতে পারতাম অযোধ্যা থেকে। বানসাই বলে একজন সুফি ছিলেন, অষ্টাদশ শতকেরই। তিনি কিভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন রচনা করেছিলেন, সেরকম একটা উদাহরণ দেওয়া যেত। কিন্তু আমি আজকে খালি নাক্সবন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা করছি। আমার আলোচনা প্রায় শেষ পর্বে এসেছে। আরেকটা প্রক্রিয়া থাকে, কারণ একটা দর্শন, ঔদার্যবাদী একটা কসমোপলিটান দর্শন দেখা এক জিনিস, সেটাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া একটা চ্যালেঞ্জ। মির্জা সেটা কিভাবে করতেন মনে রাখবেন যে নাক্সবন্দীরা একমাত্রিক গোষ্ঠী নয়। they constituted a heterogeneous group, very heterogeneous group. Don't say that a Sufi silsila is homogeneous. It can be heterogeneous. This is very important. There had been some scripturalists, অর্থাৎ যারা শাস্ত্র একেবারে শাস্ত্রান্ধ বলতে পারি, শাস্ত্রান্ধ, শাস্ত্র যাদের অন্ধ করেছে, এরকম একদল থাকতে পারে। শাস্ত্রান্ধ যারা বা শাস্ত্রজ্ঞ যারা, শাস্ত্রবাদী যারা, স্ক্রিপচারালিস্ট যারা, মনে রাখবেন তাদের আরবান ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্ট্রং। This is an important information. Why? Because if you notice literacy, relatively higher literacy among people, they will gravitate towards scriptures who might be available in written form, either manuscript form or later on that will be published or printed. So you will notice more scripturalists in the urban background. So there are some urban Naxbandis. But Mirza Mazar Jani Janan wanted to exceed that position, wanted to spill over to the South Asian countryside. And in the 18th century, remember, historians scarcely discuss this, there was a rural resurgence in India. Mainly the Western historians claim that we see rulers, townsmen, and bazaars or urban phenomena in 18th century. Many historians have said that. Subscribe to this idea. My humble contribution in this discourse is that there was a rural resurgence. Majority of the people lived in the countryside, and still now they are living in the country. There was a rural resurgence in 18th century India, manifested in the movement of Bulle Shah of Punjab, who was not an Naxbandi, but I'm just trying to confirm my hypothesis. Resurgence, rural resurgence, not only towns, not only bazaars, not only mosques, not only rulers, but also you have to speak about the ruled, and you see this rural resurgence.
So Mirza Mazar Jani Janan, who was an amphibious spirituality, amphibious intellectual, ubochor in the positive sense of intellectual. You know, he would cater to the requirements of the scripturalist Naqshbandis by writing in Persian and sometimes in Arabic, which he mastered. But he will spill over, he will exceed his position, urban position, by showing his proclivity to spill over to the countryside, to spill over to the masses who spoke Urdu. So he also, I have mentioned earlier, composed in the Urdu language, and the Kasbah, small town, not only cultivated the classical Persian, but also cultivated Urdu. So these are important connectivities. Role of the Kasbah, decline of the empire, internal and external threats, newer elements in Indian society and polity, newer challenges, and newer mechanism to maintain connectivity with a larger group of people, and which is very much associated with the shift from inward looking position to outward looking position, as is manifested in the journey of the Sufi Mirza Mazar Jani Jana. He was not alone. You have to understand the milieu to make an assessment of a Sufi saint, of a Murshid. Even those who represented or apparently represented religious orthodoxy, religious revivalism in the 18th century, like Shah Waliullah of Delhi, who was also an 18th century, major 18th century personality, who was initiated into several Sufi orders, but ultimately came to the conclusion that Sufism is not the panacea in the 18th century crisis. You have to go back to the way of the Prophet. Tariqa-e Muhammadiyah. Tariqa means path, way, path. You have to go back to the path of the Prophet, Tariqa-e Muhammadiyah. But that was the environment in the 18th century that even a custodian of religious revivalism like Shah Waliullah of Delhi, they all stayed in Delhi. So Delhi was very heterogeneous culturally. Shah Waliullah was of Delhi. Mirza Mazar Jani Janan spent some time in Delhi, a long time in Delhi. Delhi was a center, but different sorts of religious people belong to Delhi, that you have to acknowledge. So this custodian of revivalism also, for the first time in Indian history, South Asian history, translated the original Quran, which was in Arabic, translated it from Arabic into Persian. Why Persian? Because he probably also, like Jani Janan, believed that Hindus also, non-Muslims also read Persian because it was the official language till 1837. So people would read the Quran, and there would be a scope for communication with different communities, dialogue between different communities. So this was the spirit in the 18th century. A cosmopolitan spirit, a dialogue, a belief in a dialogue involving different communities. And also, it is not only the history of cities, it is not only the history of Delhi or Agra. 18th century is also the history of rural resurgence, as I have mentioned. Like the case of Punjab, which was the periphery of the empire. There, Bulle Shah was almost doing the same, but unlike Mirza, he was not composing, he was not writing. His poetry is orally transmitted, because majority of the people, unlike the urban pockets where you have more scripturalists because of higher literacy rate, in the countryside you have people who would stick to folk songs, because knowledge, when orally transmitted, will aid the memorization process through music and through poetry. And that Bulle Shah was doing in the Punjabi countryside, spreading the message of humanity, spreading the message of cosmopolitan spirituality through music and poetry, and also dance, because this very visibility is a demonstration of spirituality and conveyed the message of spirituality among the masses.
So what I tried to say was that the Naqshbandis should not be, it will be a fallacy if we just denounce the Naqshbandis as out and out orthodox people. They were experimental people. They had managerial spirituality, through which, through their insightfulness, through their proclivity towards pluralism, and their keen interest in interfaith dialogue, they wanted to reach out to a larger mass. They wanted to shift from the previous position of inwardness to promote an outward looking attitude. They became vibrant, they became important social agency, they became a representative of circus state. But the state is gone, long live Sufism, and of course, Naqshbandi Sufism. So what the Chistis had been doing by reaching out to the people up to the 16th and 17th centuries, being closer to the empire, now when detached from the empire, newer challenges were there, lack of patronage, inner and external enemies. It was even a greater challenge. The Naqshbandis wanted to emulate the Chistis. They wanted to emulate the empire to maintain a connectivity with the larger population. So in my conclusion, I would say that in this way, the Naqshbandis played a very significant role during imperial decline, during 18th century crisis. And we should also give due attention to the creative, constructive, imaginative role. It was an example of imaginative activism in the 18th century crisis context. So we should give the Naqshbandis their due, should not mechanically denounce the Naqshbandis as religious orthodoxy, representatives of religious orthodoxy. Under changing circumstances, we have demonstrated that they can even emulate the Chistis. They can even try to replace the cosmopolitan nature of a state. Now, you have been listening to me for quite some time, for nearly an hour or so. I thank you all for your patience. I mainly delivered the lecture in English because at the last moment, some of my friends from other states told me that if time permitted, they would listen to my talk. It's very important in the 21st century context. So I mainly spoke English, but my suggestion to the budding scholars, new generation, would be that master English to maintain your national level performance, and even to exceed that, contemplating an international level performance, you have to master a language other than the local language. So sometimes I do deliver lectures in Bangla, but perhaps like Mirza Mother Jani Janan, if English is the Persian of 21st century, I also speak Bangla, that is the Urdu of 21st century, like Mirza. I promote both these languages very much. So knowing language is very important, and for my research I had to learn Persian and Urdu as well. So this is my suggestion. Don't say that you will do everything in one language. That is not possible in social science. To know a culture, to promote cultural and social studies, you have to master languages. You cannot mechanically learn a culture. You have to master language. So don't say that I will do everything in my mother tongue. That is not possible in the context of radiant globality. I am now borrowing the term from Gayatri Chakraborty Spivak, who uses this term, radiant globality. আলোকোজ্জ্বল একটা
বিশ্বায়নের কথা বলছেন, একটা বিশ্ব অনুভূতির কথা বলছেন। সুতরাং এই কনটেক্সটে আমার মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ না শিখলে সোশ্যাল সায়েন্স চর্চা করা খুব মুশকিল। কিন্তু আমি একটা দুঃখজনক ভাবে টেন্ডেন্সি দেখি বিভিন্ন জায়গায়, একটা ভাষা শিখলে ইতিহাস চর্চা হয় না। যাকে অনেক সময় নিয়েছি, আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে আমি উত্তর দেব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে ধন্যবাদ শেষ করব। স্যার। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের মানে খুবই ভালো লেগেছে আপনি এভাবে আজকে আমাদের মাঝে বলতে এসেছেন এবং এত সুন্দর একটা বক্তৃতা দিয়েছেন। মানে মানে যারা ইতিহাসের নয় তাদের কাছেও আর কি ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ার মতো বক্তৃতা দিয়েছেন এতটা সহজ সরল ভাবে। খুবই ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা, দুটো প্রশ্ন রয়েছে আপাতপক্ষে, না তিনটে প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে কিভাবে সুফিবাদ সেলফ রিলায়েন্সের ধারণা প্রমোট করে? কিসের ধারণা? সেলফ রিলায়েন্সের ধারণা। আমি শুনতে পাচ্ছি না, ভয়েসটা হঠাৎ আস্তে হয়ে গেল। শুনতে পাচ্ছেন এবার? শুনতে পাচ্ছেন? খুব আস্তে হয়ে গেছে। আমি শুনতে পাবো, বললে শুনতে পাবো, বলুন। আচ্ছা, আহ, কিসের ধারণা? কিভাবে কিভাবে সুফিবাদ সেলফ রিলায়েন্সের ধারণা প্রমোট করে? ওই লাস্টেরটা বুঝতে পারলাম না। সেলফ কিভাবে রিলায়েন্সের ধারণা, সুফিবাদ? সেলফ হ্যাঁ। রিলায়েন্সের ধারণা প্রমোট করে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, হুম হুম বুঝেছি। হুম। আহ সুফিদের এটা একটা খুব সুন্দর একটা গবেষণা হচ্ছে আজকাল। সেটাকে বলছে রিলিজিয়াস ইন্ডিভিজুয়ালিটি বা রিলিজিয়াস ইন্ডিভিজুয়ালিজম। যেমন সুফিরা কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেখানে যেমন রিচার্ড ইটন দেখাচ্ছেন যে কৃষির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েট রাইস কাল্টিভেশন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে? একদম শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, একদম শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। আচ্ছা। ওয়েট রাইস কাল্টিভেশন ডেল্টাই বেঙ্গল ইন্দোনেশিয়া স্প্রেড করলো। অর্থাৎ কৃষিকার্য জানতে হয় সুফিদের। এই কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা নিশ্চয়ই একটা সেলফ রিলায়েন্সের খুব বড় জায়গা গ্রামীণ ক্ষেত্রে। এক, পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় কৃষিকার্যের সঙ্গে পশুপতি বা শিবের নাম জড়িয়ে গেছে, কিন্তু পূর্ব বাংলায় ডেল্টাইক ইস্টার্ন ডেল্টায় কৃষিকার্যের সঙ্গে হজরত মোহাম্মদের নাম জড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ, সুতরাং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিম্বলিজম। অর্থাৎ পশুপতি খালি পশু পালক নন, তিনি মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখেন। হজরত মোহাম্মদ এখানে জীবনদাতার মতো একটা ভূমিকায় এসে গেছেন এবং তার কন্যা ফাতিমাও এসে গেছেন। অনেক গান আছে, আমি এখানে যাচ্ছি না, যেটা এই খরা, বৃষ্টিপাত এগুলো নিয়ে বলে। কৃষিকার্য ধানের সঙ্গে প্রেমিকের তুলনা, এটা দাদ আলীর কবিতায় পাওয়া যায়, বাংলা বই আছে। দাদ আলী কবিতার তার বইয়ের নাম হচ্ছে, অনেকগুলো ভলিউম আছে, আশিকে রসুল। আশিকে রসুল, দ্যাট ইজ দ্য লাভার অফ দ্য প্রফেট, এরকম আছে। এই সুফিজম ইন্সপায়ার্ড। সুতরাং সেটা তো একটা গেল খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেলফ রিলায়েন্স। স্পিরিচুয়াল ক্ষেত্রে সেলফ রিলায়েন্স, দ্যাট ইজ আই উইল নট necessarily rely on the mullah spiritually. I can derive inspiration by establishing direct communion with God. এই একটা পজিশন সুফিদের থাকে। এভাবে একটা সেলফ রিলায়েন্স খালি মেটেরিয়াল নয়, স্পিরিচুয়াল। আমি কোনো এজেন্সি বা এর উপর নির্ভর করব না, মোল্লার উপর। আমি সরাসরি I will establish soul to soul communion with God. এটা প্রসঙ্গে একটা কবিতা বলি। আমাদের উপমহাদেশে কাওয়ালির জনক বলা হয় আমির খসরুকে। আমির খসরু এই কবিতাটা লিখেছেন ফার্সি ভাষায়। সুফিরা এটাতে বিশ্বাস করে। বাউলরাও, যারা সুফি ভাবাপন্ন চিস্তিদের থেকে যারা নিজেদের উত্তরাধিকার পেয়েছেন মনে করেন, বাউলরা গায়ে, দেখবেন আপনাদের মনে থাকবে, মিলন হবে কত দিনে মনের মানুষেরই সনে,
এই একটা গান আছে, মিলন হবে কত দিনে মনের মানুষেরই সনে, এরকম একটা, এটা ভেরি মাচ রিফ্লেক্টিভ অফ দ্য অরিজিনাল Persian couplet of Amir Khusru, the doyen of Indian Qawwali. Man tu Shudam, tu man Shudi, man tan Shudam, tu ja Shudi, takas nagwed badazi, man digaram tu digri. I become thou, thou become I become the body, thou become the soul. After that, no one can say that we are separate. এভাবে একটা অ্যাবসলিউট ইউনিয়নের কথা বলছি। অর্থাৎ এই যে ডুয়ালিটি, যেটা প্যারাডক্সের কথা আগে বলেছিলাম, গড এক, কখনো দ্বৈত সত্তার কথা বলে আবার দ্বৈত সত্তা আসলে দ্বৈত নয়, ওটা জাস্ট অ্যাপারেন্ট, আসলে একটাই সত্তা। ঈশ্বরের সঙ্গে মধ্যে যখন আমি বিলীন হয়ে যাই, আমি কোনো পার্থক্য, আমি কি আর চিনি না, আমি খালি ঈশ্বরকেই চিনি। এটা লোকগাথায় আছে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, হীর রাঞ্জার সঙ্গে মিলিত হয়ে খালি রাঞ্জা রাঞ্জা করে, রাঞ্জা মানে গড, কৃষ্ণ মতো আর কি। তখন হীর নিজেকে আর চেনে না, সে রাঞ্জার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, খালি রাঞ্জাই থেকে যায়, এরকম একটা কনসেপ্ট। সুতরাং এইখানে কনসেপ্টে দেখা যাচ্ছে কোনো এক্সটার্নাল এজেন্সি নেই, কোনো মোল্লা নেই, কোনো ইভেন অন্য কোনো মসজিদের কথাও নেই, ডাইরেক্ট কমিউনিয়ন উইথ স্পিরিচুয়াল। এটা খুব সুন্দর সিম্বলিক্যালি দেখানো যায়। এই আমির খসরুর জিনিসটা, এই যে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াটা, এটা একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডান্স আছে। ওই বাউলরাও ডান্স করে অনেক সময় দেখেছি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, মিলন হবে কত দিনে মনের মানুষেরই সনে। সেরকম ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে, ইসলামিক ওয়ার্ল্ডে সুফিরা এরকম একটা ডান্স করে, মেভলেভি ডান্স, রুমিয়াইটদের বলে মেভলেভি দারবিশ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই ডান্সটা আসলে সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ স্রষ্টার মধ্যে আমি আলটিমেটলি বিলীন হয়ে যাব, সেটাই প্রসেসটা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এই যে দীর্ঘ পাগড়ি, ইলংগেটেড টারবান, দিস রিজেম্বলস দ্য টুম অন এ গ্রেভ, and in a grave the murshid or the Sufi guru is lying buried, and you erect a tomb on there, and this elongated turban resembles that tomb, but here underneath this tomb like turban no Sufi is buried. আমি এখানে পরিষ্কার লিখে দিয়েছি, ego, nafs is buried, nafs, ego, aham bodh is buried. And then if you bury your ego, what is left? Ishq, এই যে ishq মানে হচ্ছে লাভ। So religious orthodoxy tries to find out an enemy, and mystical elements try to find out a lover, a friend. This is the fundamental difference between mystical religious practices and religious orthodoxy. We see the religious orthodoxy is in ascendancy in the 21st century. But the period we are speaking about, at the period of this resurgence, religious mysticism, spirituality. এভাবে স্পিরিচুয়ালি এন্ড মেটেরিয়ালি একটা সেলফ রিলায়েন্সের কথা বিশ্বাস করে সুফিরা, ডেফিনেটলি। আর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ স্যার, আরো 3টে প্রশ্ন রয়েছে। অনুষ্কা চক্রবর্তী, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, সেটার উত্তর আপনি কিছুটা দিয়েও দিয়েছেন নিজের বক্তৃতায়, তবে আবার সে প্রশ্ন করেছে, স্যার, why the Naqshbandis wanted to shift themselves from inwards to outwards? এটার উত্তর আমি দিয়েছি। একটা রিলিজিয়ন becomes important when it is capable of addressing contemporary problem. A religion which is capable of making itself relevant during the contemporary challenges, during the contemporary situation, becomes an important movement. So Naqshbandis in the 18th century, changing circumstances, recognized that their motive, that the situation when they were sheltered by a massive empire, that situation is gone.
So with the decline of the empire, they are exposed to various challenges. And to survive in these challenging times, it is necessary to improve connectivity with the masses, which was initially not necessary in the 16th century or even in the early 17th century. But in the 18th century, situation became different. You can make, in the 18th century context, make yourself relevant only by enhancing your connectivity. So you cannot afford to be inward looking. I have seen many of my friends and also senior friends. For example, Shantani invited me to talk. I generally have a busy schedule, but I agreed to talk. Though I said that you have to give me some time. Immediately, I am not prepared because I have other lectures. But ultimately, I will come and I will talk. Today, I was not well. I've recovered from COVID, but I still have some symptoms, and I was not feeling well today. But still, I have delivered a lecture exceeding 1 hour, and now interacting, now feeling better as I talk. Shantani was kind enough to convey this to me that they can rearrange the lecture, but I did not want to bother the organizers. So, for example, I consented. I gave my consent that I will speak. So you cannot say that I am introvert. Had I been introvert, I have seen many very scholarly friends. They are very learned. They generally do not give consent to speak in public. I would not name, but even one of my teachers, one of my greatest teachers, I have seen that she would not give her consent to speak in public. She passed away several years back, one of the greatest teachers, but would not speak in public, would not present a paper. There are various reasons, but was excellent in the classroom. So you have to enter the classroom to understand her worth. My knowledge is not equal to my teacher's knowledge, but wherever I'm invited, I try to agree. I try to give my green signal that yes, I'm coming. I'll be delivering that lecture. So for that, I have a greater connectivity, and that's good. That's good in the sense that I never feel lonely. I'm always being invited by someone to or the other to speak on this subject or that. I speak on various topics. Particularly, I concentrate on Sufism, but I also speak on other topics like Raja Ram Mohan Roy and other things. Of course, I want to stay closer to my comfort zone. That is, when I speak about Raja Ram Mohan Roy, definitely I will speak about his connectivity with Islam or Sufism or stuff, because I cannot speak on subjects where I have not carried out any research. That is not good. But even I speak on subjects where I did not carry out any research. So this is a necessity. If you do not become outward looking, you do not establish connectivity. If you do not become outward looking, you cannot sustain your movement. So, for example, Devendranath Tagore institutionalized the Brahmo movement. Otherwise, it would have evaporated very soon. Ram Mohan Roy was, I am not saying Ram Mohan Roy was inward looking. Definitely, he was outward looking, but not in the sense of Devendranath Tagore. Devendranath Tagore institutionalized that movement. That was further institutionalized under Keshav Chandra Sen. So without this sort of efforts, a movement will die out. So a shift is often necessary for the sustenance of a movement and to make your ideology available to a larger masses. It should be familiar. Without this familiarity, you have the possibility of dying out. You have the possibility of evaporating. So a good leader, a charismatic leader, would not allow his movement to evaporate. He would rather believe in the sustenance of his movement. So definitively why he became outward looking, we can understand. Thank you for your question. If there is any other question. স্যার আরো Shantanu? দুটো প্রশ্ন রয়েছে। আপনার সময় আছে? আপনার শরীর ঠিক লাগছে তো? তাহলে আমি বলবো, নাহলে কোনো সমস্যা নেই, এখানেই একটা বলুন, থাকবো। একটা বলি। আচ্ছা,
সেটা হচ্ছে যে আপনি গান্ধী এবং সুফিদের মধ্যে কানেকশনের কথা বললেন, কিছু আলোচনাও করলেন। বিষয়টার উপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলে ভালো হতো। আমার একটা প্রবন্ধ বেরোচ্ছে, খুব বড় প্রবন্ধ বেরোচ্ছে, সেখানে থাকবে। গান্ধী আসলে, সংক্ষেপে একটা জায়গায় বলি, গান্ধী প্রাইমারিলি একজন পলিটিশিয়ান, কিন্তু অন্যান্য পলিটিশিয়ানদের থেকে আলাদা। কারণ গান্ধী একটা কম্পোজিট ন্যাশনালিজমের কথা ভাবছেন, সেটা খালি পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবছেন না, সেটা কালচারাল থিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকেও ভাবছেন। কিন্তু কালচারাল বা থিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভে কম্পোজিট ন্যাশনালিজম ভাবতে গেলে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে এসেন্স গুলো অ্যাটলিস্ট জানতে হয়, নাহলে আমি কিভাবে টু নেশন থিওরিকে চ্যালেঞ্জ করব। গান্ধীর সুফিজমের দিকে যাত্রা করাটা তার একটা রাজনৈতিক তাগিদ থেকে এসেছিল, টু নেশন থিওরিকে চ্যালেঞ্জ করা, যেটা সুফিরা মনে করে না, টু নেশন থিওরিতে বিশ্বাস করে না। আমরা দেখলাম আজ মির্জার ক্ষেত্রে দেখলাম উনি টু নেশন থিওরিতে বিশ্বাস করেন, উনি এসেন্সিয়াল ইউনিটি অফ ম্যানকাইন্ডে বিশ্বাস করেন। গান্ধীর মধ্যে ওটা ছিল। গান্ধী পরিষ্কার লিখছেন, গান্ধী প্রচুর লিখেছেন, তার আপনারা জানেন তার বক্তৃতা, চিঠিপত্র, লেখালেখি, এগুলো মেলালে 98টা ভলিউম হয়, 98টা ভলিউম, এবং প্রত্যেকটা ভলিউম প্রায় 500 পৃষ্ঠার। এটা আর কোনো পলিটিক্যাল লিডার লেখেননি, ইভেন অনেক ইন্টেলেকচুয়ালেরও এতগুলো ভলিউম নেই। সুতরাং গান্ধী ইজ দ্যাট পলিসি, সেটা আপনি চর্চা করলে দেখবেন স্ক্যাটার্ড ওয়েতে আছে। যে গান্ধী বলেছিলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলামের যোগসূত্রটা 3টে স্তরে হয়েছে। ওয়ান ওয়াজ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ইসলাম অ্যাজ এ পলিটিকো মিলিটারি ফোর্স। সেটা আমরা জানি, ওই ভারতবর্ষে তুর্কিদের আক্রমণ হয়, সামরিক বিজেতা হিসেবে তারা আসে। গান্ধী was not interested in the politico Islamic dimension of India's interaction with Islam. দ্বিতীয় একটা স্তরে গান্ধী বলছেন ইসলামের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ হয়, সেটা হচ্ছে ল, কানুন, ফিক, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স। Gandhi was not interested in the kanuni aspect of India's interaction with Islam. এই যারা খুব কঠোরভাবে বিভিন্ন আইন টাইন প্রণয়ন করে, গান্ধী is not interested. But there was a third layer which defines India's interaction or exposure to Islam. What was that? Islamic mysticism, Sufism. Gandhi said that I am interested in this aspect. This is the aspect which can bring Hindus and Muslims closer. This is the aspect which can significantly pose a challenge to the two nation theory. আমি এইটুকুই বললাম, আজকে আর বলতে চাইছি না। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। শ্রোতারা তো ভীষণ খুশি, তারা, আপনাকে আমি দেখাতে পাচ্ছি না এখানে চ্যাট সেকশনটা, তবে তারা প্রচন্ড প্রশংসা করেছেন। তারা রিকোয়েস্ট করেছেন যে আপনাকে এরকম আরো আরো নতুন রকম বক্তৃতার উপহার দেওয়ার জন্য। যেরকম একটি চ্যাট আমি, হ্যাঁ, একজন শ্রোতা সে এখানে অন্য নামে এসছে। তার কমেন্টটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি যে আই এম নট এ পার্সন অফ হিস্ট্রি একাডেমিক্যালি বাট প্রফেসর অমিত দে ইজ আনবিলিভেবল, have been listening to his online lectures every possible time and he surprises me every time. তো শ্রোতারা থ্যাংক ভীষণই ইউ। খুশি ওনার নাম, আপনার নাম পাওয়া যাবে? ওনার নাম পাওয়া নামটা যাচ্ছে? না, দা আউটসাইডার বলে সে ঢুকেছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা। আর হ্যাঁ, তো জানি না তার নামটা পাওয়া যাচ্ছে না, সে হয়তো এই নামটাই ব্যবহার করেছে ইউটিউব কমেন্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে। যাই হোক, এরকম অসংখ্য, এরকম আরো তারা ভীষণ খুশি, সেটা তাদের কমেন্টেই বোঝা যাচ্ছে এবং তাদের প্রশ্ন করা দেখেও বোঝা যাচ্ছে যে তারা কতটা আগ্রহী হয়েছেন পুরোপুরি ভাবে আপনার সাথে, আমাদের সাথে যুক্ত থাকা, আমাদের আপনার এই বক্তৃতা শোনার ক্ষেত্রে এবং আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য আচ্ছা, ধন্যবাদ আমি স্যার।
আমি হ্যাঁ, একটু হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে দেই, এই যে আউটসাইডার, এবার আমি বুঝেছি তিনি পরিচয় দিয়েছেন। হ্যাঁ, ইনি হ্যাঁ, হ্যাঁ। আহ, আমেরিকাতে খুব বড় একটা ইউনিভার্সিটিতে বায়োলজিতে গবেষণা করছেন। ইনি হুম, হুম, কলকাতারই হুম। মহিলা, ইনি আচ্ছা, মহাশ্বেতা। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আচ্ছা। বুঝতে পারলাম, নাম তো আগে বলেননি। উনি হ্যাঁ, হ্যাঁ, বায়োলজিতে হ্যাঁ, ডক্টরাল রিসার্চ করছেন আমেরিকার একটা নামজাদা হ্যাঁ। বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং ওই জন্য উনি নিজেকে আউটসাইডার বলেছেন, উনি হিস্ট্রির তো লোক নন, উনি হ্যাঁ, উনি এটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের লিখেওছেন লোক। যে আমি হ্যাঁ, হিস্ট্রির লোক নই। কিন্তু উনি, আমি লক্ষ্য করেছি উনি আমাদের তো পরিচিত খুবই, কিন্তু বিভিন্ন হুম। জায়গায় আমার বক্তৃতা শুনতে ওনার সাবজেক্ট আলাদা হলেও উনি যান আর কি। তো এখানেও যে শুনেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ মহাশ্বেতা। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ফর ইউর রিসার্চ। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে আবার যুক্ত হওয়ার জন্য। আশা করি ভবিষ্যতেও ধন্যবাদ। আপনাকে এভাবে পাবো আমাদের মাঝে। খুব ভালো থাকবেন। আর শ্রোতাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য, এত এনকারেজ করার জন্য, স্যারকে এত প্রশ্ন করার জন্য। এবং স্যার তো অতুলনীয় বলেছে, সেই নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শুভরাত্রি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অল দ্য বেস্ট। হ্যাঁ।